All of you join with your register numbers after your name. Register number is very, very important. Okay. Good afternoon to one and all. How are you? మీ ఎలా ఉన్నారు? అందరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారుగా? బాయ్స్ అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వాలమ్మా. మీ వీడియో ఆన్ చేయమన్నప్పుడు ఆన్ చేయాలి. వీడియో మధ్యలో క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పాలి వీడియో ఆన్ చేసి. ఓకేనా? ఓకే. Shall I start today's lesson? So previous classes we are discussed about that quantization, sampling, and what are the importance of quantization of that signal, and quantization error. Today we will discuss about that quantization noise power, quantization error. That means how to find out mean square error. That is nothing but a quantization noise power. The quantization error name just not quantization noise annamu. Then here we can calculate power of that. Power ela calculate chestam. From that one signal power ఒకటి calculate చేస్తాం. Signal power కూడా calculate చేసి here we can derive for both the parameters, and then how to find out S0 by NQ. S0 is an output signal power, NQ is the quantization noise power. So now I will share the screen. From that one here we can start. Okay. So previous class we derived our quantization process are studied. From that one here the quantization error is the difference between modulating signal and quantized signal. Here we can indicate that
అందరికి నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా? ఆర్ యూ విజిబుల్? Yes, ma'am. ఓకే. ఏం డౌట్స్ వచ్చినా వెంటనే నన్ను అడగండి, అలా ఉండకండి కామ్గా, ఏమో అర్థం కాకపోయినా. Okay, చూడండి. ma'am. So this is a blue color indicates that is a modulating signal. Here the black color is indicate that is an quantized signals. So here we can observe that the difference between these two, m of t minus this is the mq of t, is a quantization error. So what is the quantization error here from this green level to this red level? Total here red level to red level is S, that is an step size here. So from green level to this red level, that is this is an S by 2. Similar way here also we can bottom this green level to this red level, that indicate minus S by 2. Here we can consider this is a one zone consider just here the quantization signal is extended from minus this is a reference signal ganaka తీసుకుంటే, so this is a bottom of this one minus S by 2 and this is an plus S by 2. Okay, the quantization signal is extended from minus S by 2 plus S by 2. This is an modulating signal M of t at the reference. So here we can observe that this signal so here we can observe that this signal the probability of the quantization error, here we can find out that one. So the quantization error is from this modulating signal is S by 2. So here we can observe that in this one, again here we can run this one here. So that is uniform probability of that quantization error, because here this is modulating signal, above this is S by 2, again bottom S by 2. So let us consider this is a reference, this is minus S by 2 to plus S by 2. So the probability of the quantization error is here you can find f of x. Okay, so quantization of a probability of error is an uniform distribution function. Here we can indicate that this is an uniform distribution function. Why here we can indicate that uniform distribution function? Because that signal is extended from minus S by 2 to plus S by 2. That is the equal swings. That is an plus S by 2 in positive direction and in a bottom or negative direction, that is minus S by 2. Uniformly that can be occurred. That's why this is a uniform probability distribution function. Like that's why here we consider that uniform probability density function f of E is in the quantization error. So that is equal to extended from here uniform distribution function that can be indicated like this. That is A to B. So A is in, here we can indicate that this is an so this line indicates that this is an M of t. Modulating signal from this one here A and B here. So A is an at the center is a modulating signal. From this one minus S by 2 to B S by 2. So the probability of the occurrence f of E equal to, the formula is there, uniform distribution function ki one formula is there, that is 1 by sorry,
మ్యామ్ స్టూడెంట్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారని మ్యామ్ అలౌ చేయండి. allow చేస్తాం. The uniform distribution function, the formula is b minus a. Okay namma? Okay, why here we can take an uniform distribution function that error is equally distributed on both the sides. The reference ga తీసుకుంటే positive side s by 2 and negative side also s by 2. Uniform ga distribute అయ్యింది కాబట్టి సో ఏం ప్రాబబిలిటీ అని తీసుకుంటాం, యూనిఫామ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, ఫార్ములా f of e is equal to 1 by b minus a. So this is the formula. Coming to this quantization noise power or mean square error. You all are familiar with the probability? The probability చదివారమ్మా సెకండ్ ఇయర్ లో 2122. హలో, ఎస్ మ్యామ్. అందులో మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ వేరియన్స్ అవి క్యాలిక్యులేట్ చేశారా? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ ఆర్ వేరియన్స్? This is a generalized formula. So e square bar, that is a variance. Sigma square అని మీరు ఒక ఫార్ములాని వినుంటారు, డెరైవ్ చేసి కూడా ఉంటారు, దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేస్తుంటారు ప్రాబబిలిటీలో, ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీలో ఏమో. So here you can calculate the mean square error, that is nothing but a power of the quantization noise signal or quantization error ki power calculate cheyalante here we can use this formula. This is a generalized formula. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో టాప్ అండ్ షెల్లింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ తీస్తే మీకు ఆ చాప్టర్ లో ఉంటుందన్నమాట. మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ formula for that one. The generalized equation for this one is integration minus infinity to plus infinity f of x into x square into dx, where here the x is nothing but ఇక్కడ యాక్చువల్ గా x స్క్వేర్ బార్ అని రాయాలి. సో ఇక్కడ x is nothing but a, ఇక్కడ ఏంటి మనకి పారామీటర్ క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్. సో f of x is an probability. Here which type of probability is present? Uniform distribution function or uniform probability function is present, f of x. So here f of x is equal to uniform distribution function kabatti or uniform probability density kabatti ikkada em chestunnamo, the what is the formula for that one? 1 by b minus a. మీరు 1 by b minus a extend ఎక్కడికి ఎక్స్టెండ్ అయింది, జీరో కనుక రెఫరెన్స్ తీసుకుంటే కనుక ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎక్స్టెండ్ అయింది, మైనస్ ఎస్ బై 2 టు ప్లస్ ఎస్ బై 2. ఇదేగా స్టెప్ సైజ్ ఏమో, మనకి ఇది స్టెప్ సైజ్ కదా, మైనస్ ఎస్ బై 2 టు ప్లస్ ఎస్ బై 2 కి ఎక్స్టెండ్ అయింది. దెన్ హియర్ b is equal to ప్లస్ ఎస్ బై 2 మైనస్ మైనస్ ఆఫ్ ఎస్ బై 2 చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది, 1 by s వచ్చింది. చేశారా? 1 by s ఏనా? చెప్పాలి నాకు ఆన్సర్. 1 by s or not? హలో హలో, మీరు ఆన్సర్ చెప్పకపోతే నాకు డౌట్ వస్తుంది. ఎస్ ఎస్ బై 2 ఎస్ ఏనా, 1 by s ఏనా? Then very good. Then here you can find out mean square error.
E square bar equal to. So here general equation ela undi integration minus infinity to plus infinity. So that is extended from minus s by 2 to plus s by 2. What is f of x? That is a uniform distribution function 1 by s. Instead of writing this x square, here we can write e square and the integration with respect to d. Now here we can solve this one. So what is the e square bar? That is a mean square error or the power of that quantization error or quantization noise. Now we can solve this one. Solve చేస్తే ఎంత వస్తుందో నాకు చెప్పండి. బాయ్స్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. Otherwise I will call one by one according to your register numbers. నాకు ఆన్సర్ కావాలి. What is e square bar equal to? How to solve this integral? చెప్పాలి ఎంత? బాయ్స్ నుండి ఆన్సర్ రావాలి నాకు. S square by 12. ఎవరండి చెప్పేది? నెంబర్ ఎంత? హలో V4 మేడం. V4 బాయ్స్ చెప్పమానండి. లేరా వాళ్ళు? ఎమ్మా బాయ్స్ S square by 12 మేడం. S square by 12. Okay. That this is in quantization noise power. Quantization noise power procedure మీకు అర్థమైంది కదా. నాయిస్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్. సో మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది నాయిస్, ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడి వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది? మైనస్ ఎస్ బై 2 టు ప్లస్ ఎస్ బై 2 వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది. సో ఈక్వల్ గా ఎక్స్టెండ్ అయింది కాబట్టి యూనిఫామ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. దాని నుంచి మనకి ఫార్ములా, సో యూనిఫామ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా అయితే 1 by b minus a. దాని నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, therefore the quantization noise power is equal to s square by 12. Okay now so now here we can find out signal noise power. Signal noise power ను మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? Have to take one signal that is swings uniformly in positive direction and negative direction. సో యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషనే తీసుకుంటున్నాం మనం. అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి మనం చేయట్లేదు. అన్ఈక్వల్ అంటే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వేరేదిగా తీసుకోవాలి. అర్థమవుతుందమ్మా? ఇక్కడ ఒక సిగ్నల్ మనం తీసుకున్నాము. దట్ సిగ్నల్ ఈజ్ స్వింగ్స్ బిట్వీన్ సో ప్లస్ v అండ్ మైనస్ v. దిస్ ఇస్ ద సిగ్నల్ the swinging nothing but extended from plus v to minus v. Both are equal. So now here you can find out this is the input signal. So he first have to find out SI, input signal power. SI is the input signal power. SI is equal to same formula. So here you can find out that mean square error or otherwise power calculate చేయాలంటే మనకి so mean square error formula use చేసి calculate చేయొచ్చు. That is again here you can use that formula. The integration from minus infinity to plus infinity f of x into x square dx is the general formula. Here we can apply that formula to our waveform. So here this is also uniformly distributed, that is from minus v to plus v. Therefore uniform probability density function, so f of m, that is from so a to b, a is minus v to b. Therefore f of m is equal to, and what is the formula for
the uniform distribution function formula ఏంటి? probability density function 1 by b minus a. 1 by 2b b minus a. ఓకే, చేస్తే మనకి 1 by 2b వస్తుందమ్మా. Yes ma'am. Very good. So f of m is equal to 1 by 2b. So this is the formula to find out the input signal power, that is integration minus v2 plus v f of m into m square into dm. Again here SI is equal to integration minus v2 plus v. Here we can substitute. So what is the f of m? F of m is nothing but a 1 by 2v. So 1 by 2v into m square into dm. Here the integration is extended from minus v to plus v. Now here we can solve this integral. Solve చేసి b square by 3 వస్తుందో లేదో చూడండి. Yes, madam. b square by 3 కరెక్ట్ అండి. మీరు SI సాల్వ్ చేస్తే b square by 3. ఓకేనా? మా గర్ల్స్ కూడా చేశారా? Very. Then so actually here we can observe that in previous classes, what is the step size? S is equal to step size ఎంత అని అనుకున్నాం మనం? ఎలా డివైడ్ చేసుకున్నాం? ఎక్కడ S is equal to ఎలా డివైడ్ చేస్తాం స్టెప్ సైజ్? S is equal to స్టెప్ సైజ్ ఎలా చేసుకున్నామమ్మా? దిస్ ఈజ్ ద స్టెప్ సైజ్. ఎలా డివైడ్ చేసుకున్నాం? The step size S is equal to ఎంత? Maximum voltage V minus of minus V divided by number of levels. అలాగే క్వాంటైజేషన్ చేసింది స్టెప్ సైజ్. So therefore this is equal to ఎంత వస్తుంది? 2V divided by M. So here S is step size, whereas M is number of levels, where B indicates that the voltage levels. Note చేసుకుంటున్నారా ఎవరినైనా? Please note down. Where S is step size, M is number of levels, V is an voltage. Plus V indicates the positive section, minus V is the negative section. So here we will write this expression SI in terms of step size and number of levels. M indicates that number of levels. అంటే let us assume ఇప్పుడు మనకి V వచ్చేసి 4 volts అనుకోండి. ఎన్ని లెవెల్స్ వస్తాయి? అగైన్ హియర్ ఇట్ కమ్ టు దిస్. ఇక్కడ చూడండి
4 volts, minus of minus 4, 8 volts. M is equal to మనము 8 levels గా చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి. M is equal to 8 అయితే స్టెప్ సైజ్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 1 volt స్టెప్ సైజ్ వస్తుంది. అంటే టోటల్ 8 volts ఉన్నదాన్ని 1 volt 1 volt 1 volt గా మనము డివైడ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఇక్కడికి రెండు ఇక్కడ వచ్చేసాయి. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, సో VH is equal to 4 volts అనుకోండి, VL is equal to minus 4 volts అయితే కనుక మనము M is equal to 8 చూస్ చేసుకుంటే హియర్ స్టెప్ సైజ్ S is equal to ఎంత వస్తుంది మనకి? 1. అందుకని మనం ఏం చేస్తే M0 M1 until M7 మనకి ఎన్ని లెవెల్స్ వచ్చినాయి? మనకి క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ M is equal to 8 లెవెల్స్ అలా వస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? సో S is equal to ఎంత మనకి? ఇక్కడ 1 volt అవుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ is equal to M is equal to, in this example, 8 అవుతుంది. Like this here we can choose. That's the generalized formula పెట్టుకుంటే the step size is equal to 2 volts by M. M is the number of levels. Then here we can B voltage levels. Voltage is equal to ms by 2. The number of levels into step size by 2. Now here we can substitute B equal to ms by 2. Therefore, input signal power SI equal to m square S square by 12. వచ్చిందా? మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. B is equal to ms by 2. Here we can express or we can substitute V into actual equation. V square by 3 లో substitute చేయండి. V place లో ms by 2 ని substitute చేయండి. Then you will get the input signal power SI equal to m square S square by 12. వచ్చిందా? SI equal to m square Yes, S square. That is the input signal power. Then here we can find out input signal power to quantization noise power NQ. SI by NQ, where NQ is nothing but a E square bar. Here we can indicate that NQ. NQ is E square bar, mean square error or quantization noise power. NQ equal to E square bar. SI by NQ is equal to మీ ఎంత వచ్చింది? NQ ఎంత వచ్చింది? S square by 12. ఇక్కడ మనకి SI ఎంత వచ్చింది? M square S square by 12. SI by NQ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఎంత వస్తుందమ్మా? ఓన్లీ M square. వచ్చిందా M square? M square వచ్చిందా? Yes, ma'am. Then here at the input of that section, that is nothing but at the transmitter section, before transmission, SI by NQ is equal to M square. Then we can transmit the signal with this signal power to noise, quantization noise power, through noise free system. That means there is no noise is added, extra noise is added to this system. Let us assume that is an ideal system channel. There is no noise is added to that one. There is no additional noise, Gaussian noise, nothing.
So whatever may be here, we can transmit it. The signal with that quantization noise, the same signal is received at the receiving section. అర్థమవుతుందమ్మా? లెట్ us assume చేసుకోమంటున్నాడు ఇక్కడ. మీరు కనుక ఈ సిగ్నల్, ఇలాంటి సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ, దట్ కెన్ బి ట్రావెల్డ్ త్రూ నాయిస్ ఫ్రీ సిస్టమ్. ఎలాంటి నాయిస్ యాడ్ అవ్వట్లేదు. At the receiving end, have to receive the same signal without any additive noise or external noise. So therefore, at the receiver, the signal S0 equal to the signal S0 equal to Si and NQ equal to, sorry, again N or N0. NQ అని మెన్షన్ చేయండి. Only quantization noise at the output. So therefore, S0 by NQ equal to, at the output of the receiver, the signal power does not change. The quantization noise power is same as that one. Therefore, S0 by N0, S0 by or NQ equal to M square. S0 by NQ is equal to M square. So this is an processing of that signal with the quantization noise power. At the output of the receiver, here we can derive output signal power to the quantization noise power. The S0 by NQ equal to M square. What is M here? What is the M? చెప్పాలి. నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్. ఎలా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు? ఆ నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఈక్వల్ టు, మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్కి దట్ ఈస్ 8 కదా, అవునమ్మా? లెవెల్స్ అలానే కదా మనం తీసుకునేది. లెవెల్స్ 4, 8, లేకపోతే 4, లేకపోతే 16, లేకపోతే 64, లేకపోతే 256. ఎలా రాయొచ్చు మనం వీటిని? ఎలా రాయొచ్చమ్మా? ఎలా రాయొచ్చు? 2 to the power of n నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ రాయొచ్చా? మనం కనుక నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ని 8, 4, 16, 64, 256 అలా కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, హ్యావ్ టు రైట్ the number of levels is equal to the power of n. Here what is n here? n ఏంటి? n ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? రియల్ నెంబర్స్. అది కదా, 2 to the power of n, 2 to the power of రియల్ నెంబర్. ఓకే, అంటే ఏంటి? అక్కడ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఇప్పుడు 8 ఉంది కదా, 2 to the power of 3. బైనరీలో చెప్పండి. 3 అన్నట్టు కరెక్ట్. n is equal to 3 రియల్ నెంబర్. 3 ఇండికేషన్ ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్, బైట్స్, లైక్ దట్. ఎలాగా? n indicates that 2 to the power of n in the way n indicates that number of bits, 2 to the power of 3.
అనుకోండి. ఇక్కడ n is equal to 3. మనకి ఎన్ని వస్తాయి? m is equal to 8 levels. అంటే ఎన్ని బిట్స్ కాంబినేషన్ అయితే మనకి 8 లెవెల్స్ వస్తాయి? 3 బిట్స్ కాంబినేషన్. అంతేనా? Yes, ma'am. That is the relationship between number of levels equal to, so 2 to the power of n, where n indicates that number of bits. ఏమా? ఇప్పుడు నేను నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ 256 పెట్టుకున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు n ఎంత అవుతుంది? 2 to the power of 8 అవుతుంది. 8 bit combination. So okay, so we will discuss later about why here we can take in this relation. ఓకేనా? ఇప్పుడు వరకు ఈ డెరివేషన్స్ వచ్చినాయా మీకు? నాయిస్ పవర్, క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ పవర్, సిగ్నల్ పవర్ ఎలా డెరైవ్ చేయాలో తెలిసిందా? వై హియర్ కెన్ చూజ్ అన్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అనేది తెలిసిందా? ఓకేనా? పార్టిసిపెంట్స్ తగ్గిపోయారు ఏంటండి? చాలా మందికి ఎర్రర్ వచ్చి ఆగిపోతుందంట మేడం. నెట్ ప్రాబ్లం వస్తుందా? అలా అవును మేడం, 81 కొంతమంది అలాగే లీవ్ అయిపోయారు. 81 వరకు వచ్చారు కదా, ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ నాకు చెప్పమండి. ఓకే మేడం. ఓకేనా? సరే, నేను కొంతమంది అన్నాను. A5 తరుణ్ ఉన్నాడా? తరుణ్ తరుణ్ ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది అర్థమైందమ్మా? తరుణ్ ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన అర్థమైందా? చెప్పండి. టు బి ఫ్రాంక్, అర్థమైతే అర్థమైందని చెప్పండి, లేదంటే చెప్పండి. మీకు టాప్ అండ్ షెల్లింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉందా? ఎలా కమ్యూనికేషన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లేవా? పోనీ నేను అక్కడ రాసిన స్క్రీన్ మీద రాసిన నోట్ చేసుకుంటున్నారా? చెప్పని నోట్ చేసుకుంటున్నారా? ఎస్ మ్యామ్. ఆ డెరివేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆ డెరివేషన్స్ నేను చెప్పకుండా మామూలుగా నోట్స్ లాగా ఇచ్చేయచ్చు, కానీ అది చెప్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది అది. ఎందుకు మనం యూనిఫామ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకున్నామో అర్థమైందా? ఎందుకు తీసుకున్నాము? సిగ్నల్ యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి మనము యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము. ఏమా? ఓకే, మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇంకా మీకు అర్థం కాకపోతే నన్ను ఒకసారి అడగండి అమ్మా. దెన్ ఇది అయిపోతే మీకు ఇది ప్రాసెస్ అంతా తెలిసింది కదా, ఎలా క్వాంటైజేషన్ చేయాలి, ఎలా శాంప్లింగ్ చేయాలి, తర్వాత S0/N3 ఎలా చేశారు అనేది మీకు అర్థమైంది కాబట్టి నౌ we will start PCM, pulse code modulation. By using that one, how we can allot digits for that pulse code modulation. By using that pulse code modulation, because pulse code modulation and another one is a delta modulation are conventional. Those are conventional source encoders. Those are conventional source encoders. By using that encoders, we can convert that analog signal into digital form.
into digital form. So now here take one signal. Have to take one signal and first have to sample that signal and we can quantize that signal. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు వరకు ఏం చేస్తాం, సపరేట్గా డీల్ చేస్తాం. శాంప్లింగ్ ప్రాసెస్, క్వాంటైజేషన్ ప్రాసెస్ అవన్నీ ఏం చేస్తామంటే సపరేట్గా డీల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే హ్యావ్ టు టేక్ వన్ సిగ్నల్, వన్ సైనసోయిడల్ సిగ్నల్ తీసుకుని ఫస్ట్ we can sample that signal. సిగ్నల్ ఏం చేయాలి, శాంప్లింగ్ చేయాలి. Have to take one signal, we can sample that signal. Sampling అంటే ఏంటి, we can measure the amplitude of the modulating signal at sampling periods only. Suppose sampling చేస్తే కనుక సో ఎలా వస్తుంది మనకి శాంపిల్డ్ సిగ్నల్ అంటే నేను రఫ్గా చెప్తాను, నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు మీరు డ్రా చేసుకుని రండి. లెట్ us assume here one sampling is can present here. We can multiply the signal with impulse response అనుకోండి. Like this here we can sample. Sampling అంటే టైం యాక్సెస్ ని శాంపుల్ చేస్తాం, డిస్క్రీట్ ఫామ్ లోకి చేస్తాం. Okay, this is sampling. After sampling here we can look into this one. Eraser తోటి ఏం చేస్తారంటే okay, this is the sampled signal. చూస్తున్నారమ్మా, are you visible to this screen? Hello? Yes. After sampling that analog signal, this type of sampled signal that can be present. Now sampling అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, quantize. Here we can apply the quantization. The quantization apply చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం ఫస్ట్, here we can consider positive voltage and negative voltage. In this example the maximum voltage is in, again here same నేను అదే తీసుకున్నాను, ప్లస్ 4 volts is in maximum voltage and maximum negative voltage is minus 4 volts. నేను స్టెప్ సైజ్ ఎంత అనుకుంటున్నానంటే లెవెల్స్ m is equal to 8 అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు స్టెప్ సైజ్ ఎంత వస్తుంది, స్టెప్ సైజ్ is equal to 1 volt. Each one is in 1 volt. Now we can draw the quantization levels. అర్థమవుతుందా, క్వాంటైజేషన్ ప్రొసీజర్ తెలిసిందా మీకు? ఇక్కడ మీకు నేను ఇంకొకసారి సో హియర్ minus 4 volts, here also plus
This is a plus 4 volts. Okay. లెవెల్స్ 8 అన్నాను కాబట్టి ఈచ్ స్టెప్ సైజ్ ఎంత 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం దీన్ని 8 లెవెల్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందమ్మా? ప్యారలల్ గా చేయండి. 1 2 1 1 2 3. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది? మైనస్ బిఎల్ అయితే ఇంకోటి then again here also. ఇలా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఏం డ్రా చేయాలి? బిట్వీన్ ఈచ్ లెవెల్స్ హౌ టు డ్రా ద quantization levels. How to draw the quantization levels. Red pen. The quantization level. M naught. This is in M1, M2, M3, M4, M5, M6 and M7. These are the M7. Here this is a M0, M1. Last one is in M7. ఓకే అమ్మ, అర్థమవుతుందా? నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. హలో, ఏం లేదు, శాంప్లింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ సిగ్నల్ కి నేను ఏం అప్లై చేస్తున్నాను? క్వాంటైజేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఓకేనా? నౌ హియర్ నౌ ఎట్ క్రూషియల్ పాయింట్కి వచ్చాం. మనము ఇక్కడ డిజిట్స్ ని, బైనరీ డిజిట్స్ ని మనము అలాట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని లెవెల్స్ ఉన్నాయి? 8 లెవెల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హౌ మెనీ బిట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఐడెంటిఫై 8 లెవెల్స్? 3 బిట్స్. 3 బిట్సే కదా. 0 0 0 0 0 1 0 0 అంతే కదా. 0 1 0 అవే కదా 3 బిట్స్ మనకు కావాలి. సో హియర్ వీ కెన్ నెగ్లెక్ట్ దీస్ వోల్టేజ్ లెవెల్స్. ఈ బ్లాక్ గా ఉన్నాయి కదా, అవి మనము అనలాగ్ సిగ్నల్ రిలేటెడ్. కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? క్వాంటైజేషన్ సిగ్నల్ కదా మనం పంపించేది. అందుకని హియర్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఓన్లీ ద క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్. దెన్ హియర్ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ దిస్ సిగ్నల్, here you can consider 8 levels. By here you can identify that 8 levels by using 3 bits. So that's why here we can put the voltage that levels, binary digits. So bottom this is an 0 voltage, 0 0, most negative. And here we can indicate this is an 0 0 1. This is a 0 0, sorry, 1 0. This is a 0 1 1. This is a 1 0 0. Here 1 0 1. Here 1 1 0. The top one is a 1
1 1. అర్థమైందమ్మా నేను ఎలా చేశాను? టైం అయిపోతే నాకు చెప్పండి. Are you understand how I can allot that binary digits to that quantization levels? Only quantization levels, because we are transmitting the quantizer signal only. That's why here we allot the binary digits to that the quantizer levels only. Okay? అర్థమైందా? నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఎస్ మ్యామ్. ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. Now, shall I continue? రేపటికి ఇంతవరకు చేసుకుని వస్తారా? టైం ఎంత అయింది? ఓకే బాయ్స్ చెప్పండి అమ్మా. రేపు వచ్చేటప్పటికి ఇంతవరకు చేసుకుని వస్తారా? నెక్స్ట్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి సిగ్నల్ శాంప్లింగ్ చేసి క్వాంటైజేషన్ చేసి నాకు పెట్టండి, నాకు వాట్సాప్ పోస్టులు పెట్టండి. మీకు ఇది మేము చేసింది, ఇది మేడం, ఇది మేడం. నాకు తెలియదు కదా మరి, నాకు లేకపోతే మీకు అర్థమైందని. ప్రతి ఒక్కళ్ళు 1 or 2 మెంబర్స్ కదా, ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేర్చుకోవాలి. బికాస్ దిస్ ఇస్ PCM signal digital coding is very very important. That is given for 8 marks for your previous question papers. అబ్జర్వ్ చేస్తే PCM లో ఇస్తున్నారు అనమాట. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తారు రిలేటెడ్. ఏమా? షల్ ఐ స్టాప్ హియర్? ఓకే, నాకు అటెండెన్స్ పంపిస్తారా తర్వాత? వన్ మినిట్ మేడం, ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్స్ తీసేస్తాను. స్క్రీన్ షాట్ తీస్తున్నారా? తీయండి. ఓకే మేడం. మేడం ఓకేనా? కొంతమంది నంబర్ రిజిస్టర్ నంబర్ పెట్టట్లేదు మేడం. రిజిస్టర్ నెంబర్ ఎవరైతే పెట్టట్లేదో ఐ పుట్ ఆబ్సెంట్ మార్క్ ఫర్ దట్ పీపుల్. ఎందుకంటే అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ నెంబర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. అటెండెన్స్ పడాలన్న ఈజీగా మనకి నేమ్స్ అవన్నీ తొందరగా తెలియదు కదమ్మా. చెప్పండి, ఎవరైతే పెట్టట్లేదో వాళ్ళకి ఆబ్సెంట్ పెట్టేస్తారనేసి. బట్ రిజిస్టర్ నెంబర్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు ఎన్రోల్ విత్ యువర్ రిజిస్టర్ నెంబర్స్. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు అందరూ ప్రిపేర్ అయ్యారండి. నాకు పెట్టండి, నాకు వాట్సాప్ చేయండి. ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అందరూ జాగ్రత్తగా ఇంటి దగ్గరే ఉండండి, బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళకండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకేనమ్మా. బాయ్.